Fate inescapably draws you on. What a putrid offering. Don't fight. You have been chosen. Behold, everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. I hate whiskey. I wonder why I still take these things. I should get rid of all this stuff. I should get rid of all this stuff. Natural sciences, linguistics, archaeology. A good old story of blackmail in a speakeasy. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it.
Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. I used to be an avid reader. The Lost Battalion. Holding your position and obeying orders. That isn't courage. Been too long since I've slept in a bed. I have business here to attend to. Been a while since I jotted down something other than my nightmares. I'm listening. Are you Edward Pierce? Private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of
investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? Неужели? Простите, беспокойство, мне придется заново записать ваши персональные данные. Так, распределите очки персонажей. Какое очко? А, каждое очко позволяет улучшить какой-нибудь навык. Так, у нас 8. А что, 8 очков уже дали? Подожди. А, там вон как это. Типа, смотри. 8 очков, но чтобы, допустим, прокачать хотя бы один, для каждого нужно 6 и 4 минимум. То есть, если первый уровень, надо 4. Если вот тут второй, то тоже надо 4 очка, чтобы прокачать один навык. У них максимум 5. Вот что, красноречие. Это красноречие определяет вашу способность оказывать влияние на тех, с кем вы общаетесь. Развивайте навык, повышает вероятность успешного убеждения и манипуляции во время разговора. Поиск. Поиск отражает вашу способность находить спрятанные предметы. Развитие навыка повышает шанс найти скрытый объект. Найденный предмет не будет повлиять на игру. А появляться. Так, сколько тут? 2. Тут прокачаем. Не хватало немного. Медицина отражает ваши познания в этой области. Развитие этого навыка увеличивает шанс верно определить дозу лекарства, поставить диагноз и разобраться в медицинской проблеме. Я вот хочу, знаешь что, на стриме посмотреть, нет ли эха. Потому что из-за телека он может быть. Четыре очка, чтобы прокачать один навык. Нормально. У них максимум 5. Ну что, красноречие. Это красноречие. Он Богдан написал эхо, нет. Все, выключай. А то сейчас будет на дуре эхо. Все. По крайней мере сейчас. Ну да, потому что сейчас нету этого музыки игры и все такое. Психология отражает ваше понимание человеческих натуры. Развитие навыка повышает шанс понять мотивацию человека по его поведению или с помощью анализа различных предметов. Я по красноречию прокачал. Еще два навыка у нас есть. А, вот 2 можно качать. Медицину. Все, идеально. Медицину качнули. Расследование. А? Почему? Благодарю вас, мистер Пирс. Мы скоро обновим вашу документацию. What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work Работы мало. Mr. Pierce, Мистер Пирс, вы не хуже меня знаете, что сейчас работали детективы больше, чем когда бы то ни было. Вы имеете в виду скучные и неинтересные дела? Зато они помогут вам не лишиться лицензии. Если хотите остаться у нас, докажите, что вы приносите агентству пользу. Пошла нахер. I'm coming. Иду. Аля. Чернежник. Такие топорные они все. Сэр, я пришел по совету человека, мнение которого ценю очень высоко. И, признаться, вовсе не ожидал увидеть берлогу горького пьяницы. Тебе что надо, дядя? Вы здесь никто не держит, сэр. А, вас. Вы знаете, с кем вы говорите? Стивен Вебстер, индустриалист. Стивен Вебстер. Какой скажите, мистер Пирс? Эхо есть? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. Делаешь? They take me for an old fool. Sarah, my little girl. She is dead. Девочка погибла у него. Даже вы наверняка не слышали. Сара Хокинс. The painter? Художница? Да, и ее все знают. Полиция обвиняет ее в убийстве семьи. Они все погибли во время пожара. Сара, ее муж и мой внук Саймон.
I can't do anything. Я ничем не могу помочь женщине, которая уже мертва. Find out the truth. Выясните правду. They Говорят, say she она was была mad, but безумна, I know но я that's точно a знаю, lie. что это ложь. She would never have Она done бы such никогда a не thing. сделала ничего But if you подобного. have no Но если у вас нет доказательств, I've brought all that я I принес все, have. что мне удалось собрать. Смотрите. I want you to look Я хочу, чтобы carefully вы at внимательно this посмотрели painting. на эту картину и высказали свое мнение. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to Ни о find? чем. Tell me За картину написал if безумец. this is the work of madness, Вопрос был. or if, on the Или, contrary, you напротив, вы manage to увидите здесь detect некую some logic, логику, a rationality to рациональное follow so зерно, that I may которое поможет и understand. мне понять ее. Is that all you Это все, want from что me? вам от меня Yes, нужно? Да? please. Будьте любезны. Хорошо, я взгляну на вашу картину. That's all you've got? Это все, что у вас есть картинка? I placed a file on your desk. Положил вам It на стол contains папку. everything I Мне have все, on что the у меня affair. есть по этому делу. Давай, иди там выход. Ладно, оставайся. A warehouse on Darkwood. Транспортная этикетка. Так, склад на острове Деркует несколько набросков, 7 квадратов. Не густо. Так, транспортная этикетка. Часть текста не разобрать, но кое-что прочитать удается. Склад 36, Даркутер. Полицейский отчет. Тут говорится, что все члены семьи погибли, а пожар начался в столовой. Полиция заключила, что это был несчастный случай. Но при этом в отчете упоминается, что Сара Хокинс была психически неустойчива. Почему? Газетная вырезка. Статья рассказывает о браке Сары Хокинс в девичестве Уобстер и Чарльза Хокинса, бизнесмена с острова Доркут. Они ведут затворническую жизнь. У меня горло першит. На удаленном острове со своим сыном Саймоном. Тебе надо. Что за символ на груди мужчины? Кажется, Сара Хокинс зашифровала какое-то послание в своей картине. Итак, мистер Пирс, что вы думаете об этом деле? В этой картине нужно отнести серьезно. Это замочек, ответ раскрыт. Это не так в этой истории. Не исключено, что если из терпения букву, мне кажется, ваша дочь пытается вам что-то сказать. Я тоже так считаю. Мне позвонили в полицию и рассказали о смерти дочери 3 месяца назад. А через некоторое время в мой дом поставили эту картину. Совершенно очевидно, что картина связана с этим делом. Вы должны докопаться до истины. На этикетке в адресе отправителя указан некий склад 36. Верно, она была наклеена на последнюю картину, Сара. И вы думаете, что отправитель картины могла ваша дочь? Это вам и предстоит за выяснение. Отправляйся на остров Доркут, найди склад 36. Ну все, как надо. Хватит, мне кажется. В отчете говорится о психической неустойчивости. Ее муж был на острове большой шишкой, но полиция придерживается версии о несчастном случае, хотя и упоминается о неустойчивом психике Сары. Думаю, вы правы, сэр. Это дело не так просто, как кажется. Это я и без вас знаю. Я уверен, что это не просто несчастный случай. Все, хватит. Думаю, я начинаю что-то понимать. Я сделаю все, чтобы установить честное имя дочь. Успокойтесь, я на вашей стороне. Давайте подведем итоги. Художница погибает вместе со своей семьей во время пожара в доме. Единственная зацепка, таинственная картина, предостережение, отправленное с острова Доркут прямо перед ее смертью. Верно, а также слухи о ее предполагаемом безумии, которое вы не можете назвать совершенно. Что-то там найдите этот факт, узнайте правду о смерти единственной дочери Сары, и я щедро вас награжу. Хорошо, я беру за это дело. Отправлюсь на остров Доркут и расследую смерть вашей дочери. Спасибо, мистер Пирс. От человека в вашем положении я меньше не ждал. Что-то тут нечисто. Darkwood. I think I've got a book. Чё? Берешь? Бери. Ничего не берет. Да выпил? Нет, вот видишь, пушка. Там есть еще.
На картину еще можно посмотреть. А все остальное мы видели. Natural sciences, linguistics, archaeology. Darkwater is off the Oh. coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned. All I have to do is go to the port. Ой, I just право, hope that I can слышал. find a boat able to take me to Darkwater. Да, как бы, тоже не видели. О, основа медицины, том 1. Научный труд для интернов и молодых врачей. В первом томе перечислены все болезни, известные цивилизованному миру, описаны симптомы и способы лечения. Слушай, надо антибиотик надо купить. Пирс... да, тоже не знал. Пирс взял дело, да, Хокинсов. Проклятую художницу обвиняют в том, что устроит пожар, который и убил ее вместе со всей семьей. Единственная улика — страстная картина, которую она отправила отцу. На транспортной этикетке был указан адрес склада, расположенный в доках острова Дарквотер. Именно с этого места Пирс и начал расследование. Это самое прикольное сейчас место будет. Они скакали. И парацетамол представляли. Где рули, блядь? Мы почти на месте. Хер он ящик поднял, блядь. Оставай на борту, сейчас ребята разгрузят. Ты, блядь, с опилками, что ли, ящики? Добро пожаловать на остров Дарквотер, мистер Пирс. Что ж, спасибо, капитан Фицерой. Так что ветер принес тебя сюда. Так что ветер принес. Дело Хокинсов в чем-то вам говорит? Печальная история, которую мы все хотим поскорее забыть. Чарльз Хокинс не был моряком, но он был хорошим человеком. А его жена Сара Хокинс. Милая девушка и великая художница. Какая трагедия. Ну что, не выпей. Стана Мили, тебе не помешает. Митчелл, может быть, и не самый господин человек в мире, но его барь есть для тебя. Что же для меня, то я буду в своем кабинете. Если сюда тебя привели семья Хокинсов, у меня есть список документов, которые тебя интересуют. Понятно, я пойду смотрю док. Поговорить в Питере, понятно.
Потекай. Опа. Придурок. Чем можно пройти дальше? Можем делать вот так. Хоп-хоп. Смотри, как встал. Оп. Можем бегать. Welcome to Dark Water. Угу. Пирс. О, одну очко дали. На 60 очко. Dark Water. Вот. Стивен Упстер. Бизнесмен. 63 года ему целых. Это... Сейчас, кто такой? Судовладелец. А, это который умер. И Сара Хэнкс. Это который муж, и жена. И сын. Школьник 11 лет. Такие подвиг, пожалуйста, вместе. Труп. Труп. Написано. Места вот у нас. Оккультизм. Улики. У нас есть такая улика и такая. Что она горит? Что у нас навык есть? Ну и что? Давай я тебе засуну. Красноречие. Джентльмен, прошу вас пройти. Позвольте полиции сделать свою работу. Эй, Салливан, ты можешь быстрее? Что это за херня? Медицина. Кровь только начинает сворачиваться, но играла совсем недавно. Специалист может сказать, что я же ее убил. Не забрасывайте чудовище. По-моему, могло нанести такую рану. Вас тоже касается, сэр. Вступайте. Точно. Спросите про склад 36. Эти моряки огорчаются по мелочам. Да вы совсем берега потеряли. Давай про берега. Не стоит так со мной общаться, я вам не местный. Вы не справляетесь, вам может потребоваться подкрепление. О чем вы? Думаете, на остров вроде Доркот можно вызвать национальную гвардию? Из-за выброшенной на берег рыбы? Здорово. Знаете, мистер, я вам не местный. Идите, давайте свои бесценные советы кому-нибудь еще. А теперь прошу вас встретить меня. У меня много работы. Неужели не видите, что я занят? Побить? Что ж ебало? Убрать что ли? Не без называешь? Что тоже какая-то суета. Ваш приятель хотел нас позадирать. Не может постоянно писать. Видите, что нельзя сделать. Проваливай. Nothing for you here either. Beat it. You bilge rats don't scare me. What did he call us just now? Nothing for you here either. Beat it. Even a pox tripping. You think we don't know what you're doing? Hidden in the fog? I'll shut up your big mouth. Prohibition is just a joke. Закон здесь всерьез не воспринимает. И это меня устраивает. Ось, мы набухаемся. А тут, по-моему, да, у нас бар. Hey, be careful. Он плюнул, когда он зашел. Let's get him another drink. He's dry. Нужно прийти еще выпить. В моем В баре нарушители порядка не обслуживают. Слышь, блядь. Этот парень не проявил должного уважения. Это сила. Это не я нарывался.
Красноречие. Ну, конечно, красноречие. Перегибай. You saw what happened. Ты же He's the видел, что troublemaker. произошло. Он сам Oh, you're a напросился. true man. Сразу видно, ты с A материка. real Ведешь себя как princess. принцесска. You strut around in your Рассаживаешься, la-di-da удирать ways, снова, and then, если as немного soon as the pressure прижимать, rises, начинаешь you start скулить. squealing. You don't have what it takes to drink Недостойно вы my моего whiskey. виски. You've Это got право to нужно earn еще it. заслужить. I'm here for Я information, пришел кое-что not узнать, for a а fight. не подраться. I prefer it that Мне way. так больше нравится. Speak then. Значит, I поговорим. reserve the right to Я answer or оставлю за собой not. право не отвечать на вопросы. The stranded whale. Кит на мели. Думаю, этот I бар guess this стоит bar тут has been here a long time. стоит. What can I tell you? Ну что я I'm a могу сказать? nostalgic Я sort of тоскую guy. по прошлому. The name, it reminds А us это of the название golden напоминает age мне о of золотом Darkwater. веке острова When our Дарквотер. whalers left for long Когда months наши and came китобои back, долгие месяцы sweat уходили в and море и stinking of возвращались, the oil воняя and flesh of the потом whales they'd been hunting. ворованию и It китовым was a tough охотам. time, Хотя all времена, the same. конечно, были суровы, Ah, but steeped in а то glory. славны. We've never known such wealth since then. О, Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been before you came looking for a fight in my bar. Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? That'll be all for now. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. You have no right to treat us like this. And the doctor, what did he say? He laughed. My God. And the winds do blow, and there's little comfort here. Do you like our song?
We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. I saw the newspaper clipping. You don't believe it, do you? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. If I had the wings of the girly boys, I was blessed man to fly home. What you looking at, stranger? The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. I told you to beat it. Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Interesting. Fishing equipment. Could do with some rust remover. A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them.
broken. This place seems half abandoned. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I'm surprised Charles Hawkins had goods to store, knowing that whaling stopped in 1847. I see that you're interested in the history of our island. Indeed, maritime activities ceased altogether at the end of the last century. I imagine that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't know with whom? No, it was none of my business. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth, and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha! Indeed, you're right. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new.
something coming. Something real bad. Don't put that beast back. You can see that I'm busy, can't you? You can't understand. You're not seeing. Чем-то занят. Oh yeah. It's a sign. He's gonna get us into trouble. Something real bad. What could have done so much damage? That's no way to treat an omen. Oh yeah. He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not seeing it. Where do you think you're going? Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? What's the difference between a police officer and a private detective? The badge? Exactly. Apart from that piece of metal, there's nothing that sets us apart. You think so? We're looking for the same thing, you and I. Okay. Spare me the next verse. I'll tell you what I know. There are sailors who think that there's a beast prowling around the docks. Then again, these guys panic at the thought of bringing a rabbit onto a boat, so... I see. And there are others who would like to use the warehouses for their goods. Who are they? Sorry, I really can't talk about them. Where do you think you're going? I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Damnation, I broke it. It's no use. The padlock won't give.
You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. I respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to dark water? The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. This Cat you mentioned. Is she their boss? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. I've taken enough of your time. We'll see you later. St. Brendan, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. I've no idea what it says. Who's this guy? No idea. You better keep it shut. Why, we don't have a clear conscience. Quiet. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. I've got to get inside. It's your boss who sent me. Oh, yeah? And why didn't she say anything to us? She sent me to see who's filching her stock. I don't know what you're talking about. You got no proof to back up your claims, and I'd advise you against snitching. What's with you wandering around here like a hungry dog?
We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. I went to see the statue of St. Brendan. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors? Who else, in your opinion? And who's interested? Cat. She's your boss. What? You listen through keyholes? She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope he had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. I bid you gentlemen farewell. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. You again. I told you to beat it. No need to get worked up. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I shall take my leave. It looks like there's a way in under this grate. This ratchet device seems to be usable. A handle. It must come from these old winches. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil.
I could use this old winch to lift the grating. It should be possible to mount this cogwheel on the winch. Looks like everything is in its place. All I have to do is turn this handle.